maya ni mamwe mamane tukuharireirie thiini wa mutamburuko wa mohoro utuku wa umuthi. Andu kenda a family imwe gukua itura-ini ria Upanda, Ugunja, kaunti-ini ya Siaya thutha wa andu matoekaine gucina nyumba yao utuku mari toro. Mwiri wa Baba Mutheru Francis kwambiriria kwirorerwo ni muingi muciini wa Vatican thutha waguo kurehwo kuma kuria arakwiriire mbere ya hurukitio muthi wa Jumamothi. Sisi tutarudi aje siku yenye tutarudi tukue wakaaji wa hapa tukiwa watulivu. Andu aria mahutirio ni mutino wa muyuro wa mai mwena wa Mai Mahiu kaunti-ini ya Naikuru gukaira thirikari ihingie kiraniro gia kumethera wikaro niguo mahote gucokereria muturire wao wa hau kabere. Organ transplant is not anything you wake up to and undertake within hours. It's a whole scientific process. We don't open cut because kidney is behind, not in the front. We do keyhole surgery, laparoscopic surgery. Na urugamiriri wa thibitari wa Medhill mwena wa Eldoret kaunti-ini wa Singishu kwiyumiria na gwitetera iguru ria ndeto ati ni ukoretwo gikurania na thuguri ya wendia wa higo kuhitukira njira cia Google. Macio no matemo gigutamburukiria jitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni Nyambura wa Wamusha. Na tukiambire ni ati andu kenda a family imwe ni makuite thutha wa nyumba yao kumudio mwaki ni andu matoekaine itura-ini ria Upanda, Ugunja, kaunti-ini ya Siaya utuku wa gukia umuthi. Kurerikana family ino irari na ngucanio ya mugunda kuria igoti riratwithanirie ati family ino niyo nyene mugunda ucio na gwatha aria maragucanagiria mugunda uyu nao makorwo mathamite mugunda-ini ucio gikinya muthenya wa rucio. Ukinyaniria na riu mwikuirwo mwe Rosaline Atieno Okelo ni aikitio ngono toria Gathoni wa Ng'ang'a haratariria. Kihana kimakoni igumeire aikari a itura ria Upanda mwena wa Ugunja kaunti-ini ya Siaya thutha wa andu kenda family-ini imwe ka ukuru wa gatagati-ini ka miaka 47 na mieri kenda gucinirwo nyumba-ini yao utuku wa gukia umuthi ni andu matoekaine. Kurerikana kenda aya aria ni muthuri, mutumia na ciana cio mugwanja ni aria kurerikana marahuthirire fetro gutafania unyamu uyu. Saa 6 usiku na nilikuwa nimeamshwa na harufu ya petroli. Lakini kufika nilipata moto bado haikuwa imeenea sana, nikapiga nduru lakini watu hawakutokea. Kweli ni kwamba kibui imepatikana hapo na kibui ya petroli. Na hiyo ni thibitisho kubwa kabisa, hiyo ni exhibit kabisa kwamba kama imepatikana kwa boma la mtu kumaanisha kwamba kuna mtu amefanya hiyo. Magikira ndeto ino mukonde maabitha borithi aria mekinyire itura-ini riri ni maugite andu ana gatagati ka acio kenda maheire na mire yao gutuika muhu. Kuratuika ni kwari na ngucanio ya mugunda uyu mbere ya igoti ritwithanitie ati family ino niyo nyene mugunda uyu gukuria wagucanagiria mugunda uyu na family ino agiathwo akorwo eherete mugunda-ini uyu gwikinyaniria muthenya wa rucio. Yule jamaa tunahofia kuwa ametenda hivi vyote. Alipewa shamba kiasi kidogo, lakini alienda akachukua shamba kubwa eka karibu 2. Sasa wamekuwa na mzozo, wakienda kotini kila wakati akaambiwa kuwa atahama katika ile shamba. Kuringana na uthuthuria uria tafanitio ni maabitha borithi, mwikuirwo umwe uria ukurikanite ta Rosaline Atieno Okelo ni ikitio ngono no uria kurerikana niwe maragucanagiria mugunda na family ino. Miri yao ni twarirwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Siaya riri yetereirwo gutafanio uthuthuria wa postmortem guku maabitha borithi makiambika uthuthuria wao. Handu-ini ha Kameme TV jitagwo Gathoni wa Ng'ang'a.
Kongi nakuo urugamiriri wa thibitari wa Medhill ni witeteire na kuga ndwikuruhanetie na njira yoyothe na thuguri yoyothe ya ngungo egie wendia wa higo na ni wihaririirie guthuthurio na gucokia ciuria kuri honge iria iratabanio uthuthuria. Thibitari uyu ugite ukoretwo kiheana motungata kuringana na watho wa urigitani uria kwagiriire na ni mehaririirie gutigirira ni metetera na gutiri na wira o wothe utemanitio wa kuonania thuguri ino ni irathia na mbere ya ciĩga cia mwĩrĩ. Wambui wa Njuguna na riboti ino. Orĩngĩ thibitari wa Medhill niwe yumĩrĩtie na gwitetera na kuga ndũrĩ na ũcuke o wothe harĩ thũgũrĩ ya wendia wa higo mũgarũ na watho, gũkũ magĩkinyĩrĩria makoretwo makiheana motungata ma ũrigiti kũrũmĩrĩra watho. By the Kenyan media. Moigĩte motungata ma ũcenjia wa higo marĩa thibitari ũyũ ũtabanĩtie matabanagio na njĩra ya ũigĩrĩrĩki na ũthuthuria nĩ wambaga gũtabanĩrio ũrĩa ũraheana na ũrĩa ũramũkĩra higo. Organ transplant is not anything you wake up to and undertake within hours. It's a whole scientific process. You've been taken around through our facilities. Each of those theaters you've seen costs nothing less than $5 million. So the central core of transplantation is how to make the patient's body accept a outside organ, maybe for a relative or may not be relative. That is not the issue. The body has to be conditioned in such a way that it doesn't reject the donor organ. Thibitari ũyũ ũrutĩte ndũmĩrĩri rĩrĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ yambĩkĩte mĩhang'o ya gũthuthuria thibitari ũyũ kana nĩ wĩkuruhanĩtie na thũgũrĩ ya wendia wa higo. We don't open cut because kidney is behind, not in the front. We do keyhole surgery, laparoscopic surgery. So both donor and recipient. So the minimal invasion, less blood loss, less post-operative complication. Maya magĩthiaga na mbere, minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale nĩ orĩtie kanjũ ya kũnyabara mĩrutĩre ya wĩra mathibitarĩ-inĩ ma clinical officers gũtigĩrĩra nĩ eka ũthuthuria mathibitarĩ-inĩ mothe marĩa marĩ rungu rwa kanjũ ĩno harĩ gũtigĩrĩra kũrĩ na ũkinyanĩria wa indo cia thibitarĩ na oho manyitanĩre na kanjũ ya arigitani KMPDC harĩ gũtigĩrĩra thibitarĩ irĩ na marũa ma kũruta wĩra. There's no way his inspection team can deny a facility and you give the license. No way. We will not accept it. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna. Mwĩrĩ wa Baba Mũtheru Francis rĩu nĩ wambĩrĩirie kwĩrorerwo nĩ mũingĩ mũciĩ-inĩ wa Vatican na nĩ thutha waguo kũrehwo kuma kũrĩa arakuĩrĩire rĩu ũkĩigwo kanitha-inĩ wa St Peter's Basilica kũrĩa ũgũikara nginyagia mũthenya wa Jumaa. Hĩndĩ ya kũrehwo kwaguo kanitha wa Gatoreki wonania ũtonga wa mĩtaratara ĩrĩa rũmagĩrĩrwo Pope akua kũrĩa mwĩrĩ wake ũrehirwo ũkuĩtwo na ithandũkũ rĩtarĩ hinge ũkuĩtwo na ciande na thutha wa kũrutĩrwo mitha wambĩrĩria kuonwo nĩ makiri ma etĩkia ta ũrĩa mwandĩki witũ Bataru wa Mwangi aratarĩria. Muthenya wa gatatu kuma gũkua kwa Baba Mũtheru Francis, rĩu mwĩrĩ wake nĩ ũrutĩtwo kuma kũrĩa araikaraga na nĩ cikaro-inĩ cia Casa Santa Marta kũrĩa ũkorirwo wetereirwo nĩ makiri ma etĩkia aingĩ ao magĩikara nja ya kanitha ũyũ kwa ihinda rĩa mathaa ma kuma rũcinĩ. Mwĩrĩ ũrĩa ũrehetwo ũrĩ ithandũkũ-inĩ rĩa mbaũ rĩtarĩ ikunĩke igũrũ o ta ũrĩa arĩ mũtugo wa gũthika Baba Mũtheru na ũrĩa kũrarĩ wendi wa Baba Mũtheru Francis wakuo ũigĩrĩirwo ciande-inĩ werekeirio mũramo-inĩ wa kanitha ũyũ kũrĩa mbirarũ cia Kĩitaliano irangagĩra Vatican kũgeraga rwere-inĩ ciebangĩte inya o mwena na gũkinya rĩingĩrĩro rĩa St Peter's Basilica ngengere ya kanitha ũyũ yahũrwo maita maigana ũna. Mwĩrĩ ũkĩingĩrio kanitha-inĩ ũtongoretio nĩ makardino arĩa makwĩhumbĩte nguo cia rangi mwerũ na rangi mũtune arĩa marũmĩrĩire na gũtabania mitha ya ihinda inini ĩrĩa yũĩkaine ta translation right na ĩrĩa gũtongoragio nĩ mũnene wa makardinali kwa ihinda rĩrĩ ũrĩa ũrĩ ngathĩ-inĩ ya Carmelengo Cardinal Kevin Farrell. To Pape Nostri Francisci. Kanitha-inĩ mwĩrĩ wa Baba Mũtheru wambĩrĩria kwĩrorerwo nĩ etĩkia kũrĩa raini ndaya cikũbangĩtwo kuma mathaa ma rũcinĩ aingĩ ao magĩkinyia kuma ituri itiganĩte rĩu kwĩrorera kwa mwĩrĩ ũyũ ũgĩtanywo gũthiĩ na mbere nginyagia rũcinĩ rwa mũthenya wa Jumamothi.
mahinda kwa mahinda mitha cia mutugo no iguthiaga na mbere gutabanio kanitha-ini uyu undu rio kuhanikaga o wiroreri wa mwiri ugithiaga na mbere. Ona gutuika baba mutheru aingi mahurukagio kanitha-ini wa St Peter's Basilica, baba mutheru Francis akahurukio kanitha-ini wa St Mary's Major Basilica, kuria no baba mutheru atandatu manahurukio o ta uria wendi wake urari. Hari ni Kameme TV retorako ni Bataro wa Mwangi. Andũ arĩa mahutirio nĩ mũtino wa mũiyũro wa maĩ mwena wa Maĩ Mahiũ kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ makaire thirikari ĩhingie kĩĩranĩro gĩa kũmethera wĩikaro nĩguo mahote gũcokereria mĩtũrĩre yao ya hau kabere mbere ya mũtino ũyũ kũhanĩka. Bamĩrĩ ici itarĩirie atĩ mwaka ũmwe kuma thirikari yeranĩra kũmathamia gũtirĩ ũndũ ũkinyanĩirio, kũrĩa rĩu mahoete thirikari ĩteng'erie mĩhang'o ĩno. Mwaka ũmwe kuma mũtino wa mũiyũro wahobanirio na gũcũngĩrĩria ikuũ itanyihĩirie 60 bamĩrĩ iria ciathamirwo mĩciĩ. Mwaka ũmwe kuma mũtino wa mũiyũro wahobanirie aikari mwena wa Maĩ Mahiũ kaunti-inĩ ya Nakuru na gũcũngĩrĩria ikuũ itanyihĩirie 60 bamĩrĩ iria ciathamirwo mĩciĩ-inĩ yao no kĩgirĩko. Sisi tutarudi aje siku yenye tutarudi tukue wakaaji wa hapa tukiwa watulivu. Matarĩirio na thengia wa thirikari kwĩranĩra atĩ nĩ megwetherwo wĩikaro nĩguo mahote kwĩyaka werũ. Ũndũ ũyũ ũtigĩtwo ũrĩ o kĩĩranĩro amu hatirĩ maũndũ macenjetie. Shamba yenye tunakuja kulima imejaa mawe, mchanga ilienda. Unapata hata wenye wanajenga huku mchanga tu yenye wanatumia tu ni yenye ilikuja na maji. So kuna mahali wanaenda kuleta mchanga. Ama wajue kama watatuletea juu wengine ni mawe tu, hakuna mchanga yeyote. Rachel Wanjikumwe wa arĩa mahutirio nĩ mũtino ũcio atarĩirie atĩ mĩgũnda yao kũrĩa kwarĩ na tĩri mũnoru nĩ wakuirwo nĩ maĩ na ũguo gũtirĩ ũteithio ona ũmwe ĩngĩhama ihinda-inĩ rĩrĩ. Ombi letu kwa maafisa wa agriculture kuja kupimiwa hii mchanga tuangalie kaa inahitaji nini tena ili tuweza kupanda. Wanjiko hamwe noguo ahoete thirikari gukinyanĩria kĩĩranĩro kĩayo, akiuga namba nene ya arĩa mahutirio makoretwo makinyamarika o metereire thirikari. Nisaidiwe na mbegu za kupanda like kitunguu, cabbages na zingine ambavyo zinaweza kuwa huku za miezi 3. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo na Siku wa Kahũngũ. Na riboti ĩyo mwĩroreri nĩyo gũtũtirihĩra mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ. Mũririkane nĩ ngwĩrire mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũrĩa wa mwanya rĩrĩa Kameme TV na K24 inyitanagĩra. Ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kana hihi we nĩ ũkwenda kana kĩgĩna kĩo gĩa ũkũria wa matũra NGCDF gĩkorwo kĩrĩ rungu rwa thirikari cia matũra nĩcio cia county kana gĩthio na mbere gũikara rungu rwa bunge. Gũgũtwara kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Ian Keitani o ũndũ ũmwe na Brian Mwai nĩo megũkorwo magĩgũtereba ndereti-inĩ. Jisako Njoroge wa Kimani, utuko mwega. Thank you, Ben. That now the National Government Constituency Development Fund, established in 2003 through the the CDF Act of 2003, it was later amended in 2007 and repealed in 2013 with the current NGCDF Act 2015 succeeding it initially. Now, it is a conversation that has elicited a lot of debate in the country, a judicial process that has rendered it unconstitutional, and a political conversation that says this particular fund should actually be taken to the county governments. Members of Parliament are up in arms, demanding that it should actually be enshrined in the Constitution. They have vowed
to fight for this particular fund. Thank you so much for joining us tonight here as we continue with our coverage tonight on the People Dialogue as we look at the NGCDF conversation in the country. Joining me for this conversation tonight is Eric Wamumbi, who is the Member of Parliament, Madeira constituency, helping us to make sense of exactly what is happening in the political circles as far as the NGCDF is concerned. Thank you so much, sir, for joining us tonight. Thank you, Brian, for having me. And of course, this is a conversation that is happening across all our TV stations here at MediaMax TV, at MediaMax rather, whereby we are at K24 and also at Kameme TV. On the other side, of course, I'll be joining my colleague Ian Keitani, who is also sitting down with his panel to make sense of exactly what is happening in the country as far as this conversation is concerned. But before we cross over to the other side to talk to Ian Keitani and his panel, I want to engage Honorable Wamumbi here. Since 6 p.m. we have been having this conversation. Members of the public seem to be in agreement that the NGCDF should not be in the hands of the members of the National Assembly. What's your take on that? Thank you, Brian, for having me tonight to discuss one of the very instrumental funds we have in the country. We have so many funds, and we have other funds that are patronized by members of parliament, but the only fund that is in question is the NGCDF. And the bottom line is, Brian, that the members of public have agreed that NGCDF is working. I think that's where we should start. The first question, Brian, hold on. We are starting from what we've been able to gather today. Brian, you have asked me a question. You have told me that members of public have said that the MPs should not be the one controlling NGCDF. Fine, yeah. But where should we start? We should ask this big question. Is NGCDF working? Yes or no? Members of public have confirmed that it's working. Mm-hmm. And since 2003, when it was initiated by the 10th member of parliament of Olokalau constituency, when he initiated it through the private members bill, 22 years later, there is tremendous transformation in all the constituencies. So the first question we should ask ourselves and no Kenyans is NGCDF working? Can we see something done by NGCDF? The answer is yes. Is it perfect? Yeah, it's perfect. Why? 95% of all the funds under NGCDF are taken to development. The only fund that has no recurrent expenditure. The recurrent expenditure under NGCDF is only 5%. There is no other fund that takes 95% to the development. The Auditor General's report seems to have a different kind of take on that particular issue because some constituencies have been flagged as far as this particular fund is concerned, saying there's misappropriation of funds at the constituency level. Then what should we do? Every county, every constituency has a fund manager who is responsible for the fund. The MPs are not responsible for the fund. So who takes responsibility when we have issues with, to do with the NGCDF? The fund manager, according to the Act, is the one responsible for the fund. The MPs are just patron. We don't manage the fund. There is a fund manager in every single constituency, Brian, who manages the fund. If there is misappropriation, then the law should take its course. Mm-hmm. There have been misappropriation in county governments. We've seen these reports being tabled in the National Assembly. What is the role of the National Assembly when it comes to ensuring that actually proper action is taken against people that misappropriate funds when it comes to... We oversight. There is a committee, there is NGCDF committee in every single constituency. We oversight those committees. They are the ones who goes to Mashinani to collect the views of the members of public on which projects they want done by NGCDF. We oversight the NGCDF committees because that is our work. We look at what they have collected from the members of public. We are the patron. We are also patrons of Uwezo Fund. Why are we not hearing this noise about Uwezo Fund? What is the benefit of NGCDF to a member of parliament? Because you seem to be fighting for this particular fund. We are not fighting for this particular fund. The members of public are fighting for NGCDF. You have seen it. Hold on, Brian. No. Hold on, Brian, hold on. We've had this conversation from 6 p.m. We've spoken to people from different parts of the country. And I engage my people every day. Okay. I engage my people and they tell me that they cannot stand to see NGCDF being scrapped.
No, it's not members being of scrapped. public are defending NGCDF The conversation, as it is. allow me kindly, the conversation has been around removing it from the members of parliament and taking it to the county level. But it is not. It It is not under the members of parliament. The fund is managed by a fund manager. MPs are only patrons. Just like I am a patron of Weso Fund in Madeira constituency. So why are you not asking me about Weso Fund? Do you agree that it should go to the county I think governments? the biggest question, Brian, and I have told you, and one person said, if it's working, don't fix it. The question I am asking Kenyans tonight is NGCDF working? You know, I had a conversation the other day, and they said they are the enemies of NGCDF who are coming from county governments. And we are not competing to deliver to Kenyans. Okay. County governors have their resources. They should concentrate on the billions they are receiving from the exchequer. They should leave MPs and NGCDF committees to work with NGCDF. I ask them, if you are saying that NGCDF is working, then what is the problem? If it is working, don't fix it. Because everybody has agreed that NGCDF, take a drive to any county today, Brian. The most conspicuous projects you will see are those done under NGCDF. The most beautiful schools you will see in this country are those done under NGCDF. The most beautiful police stations, the most beautiful chief's office and assistant chief's office. That falls you under will see in this country. Who takes credit for those particular developments? No one takes credit. We are not working to take credit. We are delivering for Kenyans. No one is taking credit. We are not after taking credit. We are after delivering to the Kenyans. Let me engage Honorable Nabina Buera, who is the Member of Parliament Lugari. Thank you so much for joining us tonight here on the People Dialogue as we continue with this conversation. Honorable Nabi. Yes, thank you. Thank you very much. My first question will be this. You see, there's a feeling that NGCDF is a corruption avenue. Thank you very much. I don't want to talk about feelings. I have no time to talk about feelings. For sure, I cannot answer a question based on feelings. Because if there is corruption, if there is corruption, the law is clear. You should tell me, Nabina Buera, you are corrupt, or the NGCDF fund manager of this place is corrupt. I've heard you ask my brother here a very interesting question. That NGCDF should go to the counties. That tells me how hollow we are in this country. You don't even understand.